Cleo is basically the story of a Chennai Thiranai. Or a youngster or a 14-year-old has written a book and it's actually amazing. Art gallery நடத்திருக்கேன், ஆர்டிஸ்ட் பார்த்திருக்கேன். இதுல இருக்கிற illustrations வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்கு. ஒரு சென்னையோடைய ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் அது எப்படி இருக்கு, அதோடைய கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் என்ன, அழகு என்ன, எல்லாத்தையுமே ஒரு ஒரு டாகோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இன்டெரக்டாக மல்டி லேயர்டாக சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. எல்லா கிரெடிட்டும் வந்து அஞ்சலிக்கு தான் போகணும். ஏன்னா அவங்க இது பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு எடுத்து ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டிருக்காங்க. It's my immense pleasure to invite you guys for the book release event of Cleo, a book written by Anjali Venkatesh. To give you a background, she's 14 years old and a proud student of the school KFI, a brown belt Shitoryu karate student, loves basketball and is an avid traveler. She started writing Cleo when she was 13. What started in her mind as a two-page short story became a longer work of fiction, thanks in equal measure for her love for writing and her disdain for word limits. Anjali lives in Chennai with her family, which includes Yamana Pandian, a school teacher, her dad Venkatesh Babu, a filmmaker, and her 11-year-old brother, Anjali Venkatesh, our chief mischief maker. Her Cleo is a survivor just like all the stories that Anjali is fond of. Stars need darkness to shine bright is one of the first quotes that catches your eye and makes it so relatable to our daily lives. Cleo is a story of such a stray dog from Chennai who descends from a pedigree and then learns to live the street life. Her name Cleo is derived from Cleopatra the Queen, is a parallel to how this pedigree stoops from queen-like treatment to a minor stray on the streets of Chennai. ஒரு தெருநாயா இருந்து நம்ம சென்னை ரோட்ல சர்வை பண்ண கத்துக்கிறதுன்றது ரொம்ப சென்னையை சார்ந்த ஒரு எமோஷனா எனக்கு தோணுச்சு. அதனால எத்தனை பேருக்கு அப்படி தோணும்னு தெரியல. ஆனா எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி திக்கு திசை இல்லாம சென்னையில வந்து இறங்கி அப்புறம் சூப்பரா சர்வை பண்ண கத்துக்கிறாங்க. அதை அவ கதையில ஒரு அழகா ஒரு ஊமையா சொல்ல ட்ரை பண்ணிருக்கிறது அவ வயசுக்கு பெரிய விஷயம் நான் நினைக்கிறேன். It is immense, the amount of sensitivity that's required to look at an everyday log like all of us do on the streets of Chennai and be able to equate our struggles to the dogs. Anjali has always been a lover of stories and her love for dogs began with Nila, our own pet who chose to leave us a little too early. Anjali's love for stories started from the tales of Mahabharata that her grandmother recited to her over her crib. Now before we move forward, I want to thank the chief guest, the members of the press and all our friends who joined us today for the event. To make this more special, we have invited 14 personalities who made their mark in their respective fields to come and bless Anjali with a few words. I would like to bring to your attention that this whole event is a little informal, so there aren't any chairs on the dais. I request the guests to come up once I introduce you and say a few words to Anjali and then resume your seats. We would invite you all back on stage for the book release and a photo opportunity at the end, so we request you to kindly stay with us till then. I would now like to invite Anjali's parents, her mother Yamana Pandian, her father Venkatesh Babu and her brother Anjali Venkatesh on stage. So we'll start today's evening with our chiefest guest, Sangeeta Perumal, Anjali's best friend. Now to give you a background about Sangeeta, she's been Anjali's best friend for almost a decade now. Sangeeta too is a proud student of the school KFI and studies with Anjali. Her special interests include basketball, gourmet cooking and kalari painting. She is very proud to be here today and she will have a few words to say about Anjali. You don't have to be older to live your dreams. You can do it at any age. It's possible. Hi and good evening to everybody here. First off, I want to say it's an honor to be making this speech on this special occasion. So thank you to the author of this book and my best friend Anjali. I'm excited to introduce the author and illustrator of the book, Cleo, Anjali Venkatesh. I've known Anjali for 9 years now, and she's one of the most brightest people you'll ever meet. I actually still remember the day we met. It was in class 1, and I remember it was my second or third day in school. Our teacher wanted to take down our heights. The class lined up in a queue to have their heights measured. In front of me stood a girl about the same height as me. She wore a small pink frock with 2 ponytails. After my height had been measured, I suddenly heard a squeal. It was from the girl who was in front of me. "We got the same height," she said. "I know," I said excitedly. From that day on, we've been best friends. And recently, she's also become my study buddy.
We've gone on many road trips together, and the one I particularly remember is the recent stargazing trip. Well, technically not stargazing as we slept through the whole night. So who is Anjali to me? She's a very adventurous person, and she's done a lot through the years. Music, dance, karate, basketball. She's also a brilliant actress and artist. Her performance in the Buddha play in school was spectacular, and her illustrations, as in this book, are extraordinary. Most of all, she loves writing, and she is one of the best writers in our class. And most of our classmates and we love to listen to what she writes, and because it's one of the reasons is that it's very descriptive, creative, and always catches the reader. I've already finished reading the book Cleo, and it teaches us lessons about life and determination. I encourage you all to buy and read the book. For you, Anjali, I hope wherever you go and whatever you may do, I hope you remain the same cheerful and bright person I know. I want to thank our school, which provides us with new experiences every day, and our teachers for being there in times of need. And most importantly to Anjali for a new marvelous book to add to our collection. A round of applause. I want to conclude with a quote about destiny. Destiny opens doors for us, but it's up to us to walk through them. And I definitely think Anjali has walked through them, and I hope you continue to walk through them and live your dreams. Thank you, and another round of applause to Anjali. Okay. Hi, my name is Anjali Venkatesh. I am 14 years old and I study in the school KFI. I'm a 9th grade student. And I've written a book, Cleo. And Cleo is basically the story of a Chennai Thiranai. And so Cleo has been brought up in a mansion her whole life, an English mansion with an English woman. And she has no clue about Chennai outside. So when unfortunate circumstances suddenly force her into the streets of Chennai, how is a street dog supposed to survive? And that's what my book is about. I hope you guys will read it, and please message me on cleo.gmail.com or visit my Instagram page or visit me at https://cleo.com. Thank you. Next up, we'd like to bring on stage Mr. Shrikant Meenakshi. Shrikant is the co-founder and CEO of fundsindia.com, India's first online investment platform for mutual funds and equities. He possesses a dry wit, a gift for quotable one-liners, and an elegant turn of phrase often delivered with a deadpan expression. Hi, good evening. I have prepared remarks too, so I don't, keep talking beyond my time limit. Today's event is about Anjali and her book. I have known both of them since their early days. I remember Anjali. I don't know where she is. I remember Anjali as a little girl there she is, with a fascination for ladybirds and liked to dress up like a honeybee. Remember? And I read Cleo when it was just a few chapters scribbled in her notebook. And today, I see, it's very extremely gratifying and sad to see the young woman in front of us here today and her wonderfully finished book that we're going to see shortly. Cleo is a neat little story. I've read the book. I've read the draft of the book. I haven't read the finished product. But Cleo is a neat little story, beautifully narrated in a simple but stylish language. It's a classic inner voyage story that traces the journey and realization of a life's purpose and meaning. It's a story of a dog, but eminently human in what it conveys. When you pick it up, you will not be able to put it down until you're done with it. I've known Babu for 20 years now. He's a brilliant storyteller, right? He can hold your attention and not let it go for hours together. I always thought that he was the best storyteller that I knew. But today, I'm not sure if he's the best storyteller in his own family. But that's okay, Babu. As World said, Tammin, Tammakkal Arivadaimai, Manilattu Mannu Irkellam Inidi. My blessings to Anjali and my best wishes for the book. Thank you.
Hi, FX16 US. நான் டாக்டர் ராமகிருஷ்ணன். I'm the Director of Critical Care at Apollo Hospitals and Director of Nitra Institute of Sleep Sciences. இன்றைக்கி வந்து it's a very special day for me for a couple of reasons. ஏன்னா வந்து I feel that the art of reading குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. The art of writing is also coming down and in fact வந்து நம்ம more and more with social media நம்மளோட ஸ்பெல்லிங்ஸ் எல்லாமே மாறிட்டு வருது. அதை பார்க்கும்போது ஒரு யங்ஸ்டர், ஒரு 14-year-old has written a book and it's actually amazing. Next up, we'd like to bring up Dr. Yamuna, who's a consultant pediatrician and an expert in child and adolescent mental health. Her areas of interest are adolescent health issues, adolescent relationships, and parenting. Dr. Yamuna has authored books like Nobody Understands Me and Pukul Thongam Neram. We'd like you to say a few words. Wish you all a very good evening. It's indeed a great moment for me to stand before all of you to commemorate the book launch of Anjali. And I remember the day when I knew that the family is in India. It was a day when Anjali's mom called. Hello, doctor. This is Yamuna calling. And I was thinking, yes, I am Yamuna speaking. Doctor, this is Yamuna calling. Okay. And then she said that I have 2 children, I have to meet you. And for a general examination. And the kids walk in. And Akilan, a naughty little toddler, and Anjali was just 5.5 or 6 years of age when I met them for the first time. And within a year, the kids were very, very attached and they gave me a picture drawn by themselves at the end of 1 year. And I still have them in my cupboard because I did not want anyone else to snatch it because they were really well made. And I was touched because that is one of the very personalized gift to me at that stage in my career. And then later the kids have been growing very well. And Yamuna would call me now and then and say that Akilan had a fall and he has fractured his leg or fractured his arm and he's been a very, very naughty boy. And then Anjali was also growing up and they've been very, very healthy children otherwise. And it so happened that there have been instances when we have had discussions with Mr. Venkatesh on various issues, social issues. I didn't even know that he was a filmmaker when we have sat and talked about so many social issues. Then later when I came to know that he was a filmmaker, in fact I wanted to probe him in to convey some messages to the public, especially with respect to parenting. And we have been working on that too. And so recently when he came, he said that I am now a proud father, but I am releasing a book written by Anjali. I mean, I was almost in tears. Because it is such a beautiful thing to know that the child is now releasing a book and she has been the author and she's been working on that for so many years, I would say. Probably she started writing it only at 13, but the effort that has gone in has been the fruit of so many years of reading by herself, writing by herself, and the creative side of her was completely, now it has come to the stage. This is just the first book, and I'm sure that there are going to be many more publications from Anjali. And what I was very, very happy to see is she had drawn the pictures herself, and all of them have been masterpieces. I have been touched by the last but one picture, which I would want all of you to see. I could see the emotion of the Cleo in that, just lying down there, clutching to wherever he is being used to seated, so sitting all through his life, and to get back to the same place and to hold on to the same place to feel the nostalgia. Like I was touched. I was amazed at the kind of emotions that picture could convey. So I'm sure that all of you will be very, very curious to know how the book is. And as the previous speaker said, if you start reading it, you will not feel like putting it down. The conversations have been very well crafted, and to me, it really appeared that it is a journey of a kid who is now evolving into the identity search phase. Thanks, Anjali, for making me part of this whole thing, and wish you all the best. I'm only here to see many more books from you. And not only books, many more dimensions of development as well as and success in your life. May God bless you. FX16 நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் மதன் கார்கி.
கிளியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாவல் இதுக்காக இதோட வெளியீட்டு விழாவில் இருக்கும். அஞ்சலி வெங்கடேஷ்ன்றவங்க எழுதியிருக்காங்க இந்த நாவல். அவங்க வந்து என்னோடய மகன் படிக்கிற அதே பள்ளியில் அவங்களும் படிச்சிட்ருக்காங்க. ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று எடுத்துகிட்டு அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு தெருநாய், அந்த தெருநாயோட ஒரு ஃபுல்லாக அதோட ரிலேஷன்ஷிப், அதோட ஒரு பார்வையில் இருந்துட்டு இந்த சிட்டி ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரிலேஷனாக இருந்துச்சு. அவங்களோட லாங்குவேஜ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதோட வந்து இல்லை அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த மொழி வந்து ரொம்ப அது எங்கேருந்து வருதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஏன்னா அந்த ஒரு பள்ளியோட தத்துவம் எப்படி வந்து ஒரு மாணவர்கள்கிட்ட போகும்னு சொல்லிட்டு என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது. இதில் பயம் பற்றி, வலி பற்றி, இதை பற்றிலாம் ரொம்ப டீப்பாக எழுதியிருந்தாங்க. இந்த வயசில் இது மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ்லாம் எடுத்து எழுதுறது வந்து ரொம்ப நல்ல மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இது மாதிரியான ஒரு அவங்களோட பெற்றோர்கள் கொடுத்த ஊக்கமாகட்டும், பள்ளி கொடுத்த ஊக்கமாகட்டும், ஆனால் இது எல்லாமே ஒரு பக்கத்தில் இருந்தாலும் எல்லா கிரெடிட்டும் வந்து அஞ்சலிக்கு தான் போகணும். ஏன்னா அவங்க இது பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு எடுத்து ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Next up, we'd like to bring up Dr. Ramakrishnan, critical care and sleep specialist. He's an American board certified specialist in internal medicine, critical care medicine and sleep medicine, and also has a master's degree in medical management from University of South California. Dr. Ramakrishnan graduated from Stanley Medical College, Madras, and subsequently worked in UK and USA for over 13 years and returned to India in 2003 as he was keen on making a difference. He is currently the Director of Critical Care Services at Apollo Hospitals, Chennai, and is a Senior Consultant in Critical Care and Sleep Medicine. It's a real honor and pleasure to be here. Our good friends Babu and Yamuna, and to see the young author here. I think Shrikant Meenakshi summarized it very well. I think every generation is getting better, and that's what we always notice, the creativity and like the intensity at which this book narrates more than just what it literally talks about. It's not about the street talk, it's really more about life, and for you to think about all this at this stage is truly amazing. So it was a pleasure to read the book. I know there are 14 people talking, so I'm not going to talk much more. I wanted to congratulate the entire family, Babu and Yamuna, for all the support and nurturing her creativity and making her write the book. And you, of course, Anjali, for writing a great book, and wishing you many more. And not to forget, I know people called him Chief Mischief Officer and more, but that's Akilan's photograph, and I think that's an amazing piece of art as well. So I would like to congratulate Akilan for his contribution to the book, and wishing you all, the entire family, great success. Thank you. 13 வயசில் இந்த மாதிரி யாராவது புக்கு எழுத முடியுமா அப்படின்னு தோணும். அதனால தானோ என்னவோ அதோட அந்த புக் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த இடமே வந்து ரொம்ப அழகாக ஒரு வார்ம் செலிப்ரேஷனாக இருக்குது. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த பொண்ணை ரசிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த புஸ்தகம் வழியாக தான் எனக்கு அஞ்சலி வெங்கடேஷ் தெரியும். அவங்க அம்மா அப்பா 1-2 தடவை மீட் பண்ணாலும் கூட ஐ திங்க் அம்மா அப்பா வந்து இந்த பொண்ணால் நான் வேறு மாதிரி பார்க்குறேன். ஐ திங்க் இட்ஸ் அமேசிங் த வே ஷீ இஸ் ரிட்டன். அண்ட் இப்போது அவங்கள ஆத்தரை பார்த்தப்போ such a confident, nice person. And இந்த புஸ்தகத்தை பற்றி சொல்லணுன்னா ஆர்ட் கேலரி நடத்திருக்கேன், ஆர்டிஸ்ட் பார்த்துருக்கேன். இதில் இருக்கிற இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு, ரொம்ப எக்ஸ்ப்ரெசிவாக இருக்குது. அண்ட் ரொம்ப அழகான ஒரு கருத்தை சென்னையும் புரிகிற மாதிரி நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் இங்கே இருக்கிறத வந்து ரொம்ப யதார்த்தமாக அழகாக பெரிய பெரிய விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க. 13 வயசில் வந்து வலியை பற்றி, வேதனையை பற்றி, ஊரை பற்றி இவ்வளோ விஷயங்கள் தெரியுமா. அண்ட் அந்த நெரேட்டிவ், அவங்க கதையை சொல்லியிருக்கிற விதம் வந்து இன்றைக்கி பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸோட படத்துக்கு ஒரு பெரிய குழுவாக உட்காந்து ஸ்க்ரீன் ப்ளே எழுதுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒன்று குட்டி குட்டி சாப்டர், அந்த சாப்டர் முடிகிறப்பெல்லாம் அடுத்த சாப்டருக்கு போகணுங்கிற ஆவல் வரும். அண்ட் அந்த சாப்டரோட ஹெட்டிங் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ப்ரெசிவாக அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. பெரிய நிபுணர்கள்லாம் உட்காந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணுற ஒரு டெஃப்ட்னஸ் அவங்க காமிச்சிருக்காங்க. அண்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம், அவங்க எதெல்லாம் இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க, அதில் என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவோட பண்ணியிருக்காங்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் இவங்க புஸ்தகம் எழுதுறது அருமையாக பண்ணுறதோடு சேர்த்து சினிமா துறையிலையும் பெரிய பிளாக் பஸ்டர் படங்களை எழுதுறது மட்டும் இல்லை, எடுக்கக்கூடியவர்களாக வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஷீஸ் கோயிங் டு ஹேவ் அ வண்டர்ஃபுல் லிட்ரரி கரியர். தேங்க்யூ. Next up, we'd like to invite Ms. Shailaja Chetlur. Ms. Shailaja Chetlur is a content creator, director and performer in the field of theatre, television and films. She is one of the few female filmmakers down south. One must admit that she is helping raise the profile of female directors in the industry
particularly in South Indian cinema. I'd like to come up. இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க ரொம்ப ஸ்பெஷலாக கோசியாக இருக்குது. கம்பேர் பண்ணுறவங்க இங்கே அழகாக ஓரத்தில் நிற்கிற அந்த ஃபேமிலி, அவங்க முகத்தில் இருக்கிற சிரிப்பு, all the friends gathered here, the people speaking the way each of you are speaking, especially that friend right in the beginning, and the full force of Nikhil and friends here. I think it's very special. There's a lot of warmth in here, and I think it's very reflective of the person, the author, and the book she's written. Thanks, Gopi, for inviting me here, and thanks for giving me the book. It was a pleasure reading it. I think one of the most attractive things about this is the length of the chapter and the title of each chapter, and ellaru sonna madri, you just can't put it down. It's a page turner. And I ran an art gallery once, so I know Anjan and me were just talking about the illustrations, the strength of every stroke, the length. And வந்து நாகவல்லி மரத்தை வரைஞ்சிருக்காங்க. அது ஒரு ஜெனரிக்காக ஒரு மரம் வரைஞ்சிருக்கலாம், பட் தட் அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில், தட் I could just identify it as this flower. And the same scene comes again, which is the scene the doctor was saying, without the lady there. I mean, I think her illustrations were very eloquent. And opening sequence, so you should get the book to just, படங்களை பற்றி பேசுகிறப்போ we talk about அந்த ஓப்பனிங் ஷாட்லேயே வந்து இவ்வளோ விஷயம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னு. அந்த ஒரு நாயை வந்து ஒரு ஹீரோயிக் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் எவ்வளோ விஷயங்கள் in that paragraph, which is about the dog getting ready, வந்து the characters, so many things you highlighted there. I think that's fantastic. And I often wonder how at 13, I couldn't imagine that you could, the way you expressed pain, how pain could be. 13ல அவ்வளோ பெயின் தெரிஞ்சிருக்க முடியாது. That is very beautifully expressed. And I think when I knew the couple, I liked them for certain things, but when I got to know the daughter, I respect you for more things. And I think the school is a fabulous place, KFI. So I was just telling Gopi, and he said, KFI லாம் படிக்கிறப்ப இப்படி தான் ஆகும். We were two middle-aged people talking about the school. I think you've got wonderful opportunity in life, Anjali. The biggest fault we can do in life is not using our talents. I think you have a wonderful family, wonderful friends, and life is giving you a lot of nice things. Hope you become not just a big writer, but a filmmaker, because your perspectives and everything is so good, even in art. All the best. Thank you. ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி. ஒரு 13 வயசு பொண்ணு, ஒரு புக் ரிலீஸ், ரொம்ப ஆச்சரியமாக சந்தோஷமாக படுற ஒரு நல்ல நேரம் இது. அதுவும் என்கிட்ட வேலை செஞ்ச வெங்கடேஷ் பாபு, என்னோட ஏடியா வேலை செஞ்ச வெங்கடேஷ் பாபுடைய டாட்டர்னு சொல்லும்போது எனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷப்படுறதுனே தெரியல. அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா ஒரு முழுமை அவரோட லைஃப்லேயும் சரி, ஒரு பேரண்ட்டாகவும் ஒரு முழுமை அடைஞ்சிருக்காரு. அண்ட் தென் ஃபார்ச்சுனேட்டாக அந்த புக்கை படிக்கிற ஒரு வாய்ப்பும் கிடச்சிது. ரொம்ப ஒரு ஓகே, இங்கே போகலாமா, அங்கே போகலாமா? ஓகே, ஃபார்ச்சுனேட்டாக அந்த புக்கை படிக்கிற ஒரு வாய்ப்பும் கிடச்சிது. ஃபார்ச்சுனேட்டாக அந்த புக்கை படிக்கிற ஒரு வாய்ப்பும் கிடச்சிது. உண்மையிலே வந்து அவங்க பேசுகிறேன்னு சொன்ன மாதிரி ஒரு சென்னையோடைய ஒரு லைஃப் ஸ்டைல், அது எப்படி இருக்குது, அதோடைய கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் என்ன, அழகு என்ன, எல்லாத்தையுமே ஒரு டாகோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இன்டெரக்டாக மல்டி லேயர்டாக சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி அந்த புக் எடுத்து முடிக்க வரைக்கும் வைக்க முடியல. ஸோ இந்த யங் ஏஜ் அது வந்து வெறும் ஒரு அந்த வயசுக்கான விஷயமா இல்லாமல் இன்னும் தாண்டி பெரிய மெச்சூரிட்டி இருக்கிற கதையாக எடுத்துக்கிட்டதும் இன்னும் பல விஷயங்கள் இங்கே செய்வாங்கங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குது. ஆல் தி பெஸ்ட் அஞ்சலி, ஆல் தி பெஸ்ட். Next up, I'd like to bring up director Jairaj, who's a well-known director, well-known Tamil film lecturer and writer. He's the director of the movie Sonna Puriyada and the co-director for Tamil Padam. He's also a social media marketing trainer. We'd like you to come up. Hi everyone. I'm so glad to be here. And I'm just amazed. This is so inspirational. I've tried writing, I've tried illustrations, I've tried writing. Most I did was, buying fancy stuff. Go to the, shop and buy the best of the painting material or the canvas, or sometimes fill up the page with page numbers. That's the maximum I could do. But writing a novel is a great thing. I'm so excited to be here. I'm so thankful for inviting me here. So when I looked at the illustration, like she mentioned, it was really stunning. I could see that the detailing that has gone into each stroke, and the way the expression on the dog. Right here you can see this. You can actually see the expression so very well done, Anjali. I wish you all the very best.
and for your future endeavors. And thank you, Babu. Good evening. Thank you, Yamuna, for giving me this opportunity to talk about Anjali. I've known Anjali as a student of class 6, as she already said. I was her English and social studies teacher. We used to have regular journal writing, and that's where I observed her intrinsic skills in English language and expression. It used to be a treat to read her entries. And when I was leaving, she gifted her journal because I enjoyed it so much. She gifted her journal as a goodbye present. I treasure it even now. She could describe, like you already everybody's mentioned, she could describe her observations very vividly. She could write on any topic, even as a 11-year-old when I saw her. She could write on any topic. Even a mundane topic would become an interesting, a very interesting work of creativity. And of course, with her beautiful, detailed illustrations. So when I haven't had the chance to look at the book. When I heard people talk about her illustrations, I'm not surprised. Of course, it has to be Anjali's illustrations. I was always impressed with her choice of words, which made any kind of writing, her essays, stories, as a 11-year-old I'm saying, or poems, which made her communication very clear. So this is just a first step for her, and I'm sure she's going to ascend greater challenges. I wish you all the very best, Anjali. Thank you. I don't want to forget anything, so I have a written speech. Good evening, everybody. At the outset, let me be brutally honest with you guys. I'm not at all surprised with the book written by Anjali and the illustrations that she has done for the book. She knows me as Gopi Mama. Right from the time she was a baby to this day, where she sits in front of me as a beautiful young girl, I've been an integral part of her growing years. Anjali has always been a dreamer who wishes for a beautiful world for everyone. She has always been sensitive to things happening around her, sensible in offering solutions to the same, and sincere in her outlook towards life. Anjali's Cleo is a fantastic representation of all these three: her sensitivity, her sensibility, and her sincerity. Trust me, ladies and gentlemen, I'm going to repeat this like any other speaker said just now. Once you start reading the book, you will put it down only after completing it, and you will start wondering as to how a 14-year-old can comprehend the world outside with so much of maturity in mind. Anjali, darling, congratulations. We are extremely proud of you. And before I end this speech, I just want to add a little more to the speech by saying kudos to my dear friend Babu and Yamuna, who stand as a role model for healthy and happy parenting. And most importantly, my love to the little, naughty, enterprising photographer Akilan, whose picture of Anjali adorns here and the insert of the book. Congratulations, Akil. Thank you so much. We are all here celebrating storytelling and the storyteller, Anjali. Yeah. I am going to tell you all a story of how I met Anjali's parents, Babu and Yamuna, and why it is important for me to tell the story right now here. I have known the family for almost a decade now, almost close to 10 years now. One of our common friends from East Coast, he called me and said, Deepa, could you please help one of my friends, Babu? He wants to get into films. For some reason, I thought this person, Babu, wanted to become an actor. I don't know why I got that impression. So when Babu called me, so I was like, hey,
I'm so glad that you want to get into films and you want to become an actor. He said, no, Deepa, no. He interrupted me and said, I want to become an AD. I said, what? I want to become a director eventually, but I want to become an AD. My jaw dropped, literally. I said, who is this person who wants to move back to India to become an AD? Because not everyone will be lucky enough to work with a director like Raja here, who treats his, people who from the industry know what I'm talking about. And I asked him, how about your family? Are you married? Because I didn't have any clue about who this person was that time. And he said, yes, I'm married. The whole conversation was so weird. Then I said, how about kids? He said, I have 2 kids, Anjali and Akhil. I said, okay. And that was the moment I thought I was the chosen one to stop Babu from entering the film industry. It was my duty to advise him, educate him, and enlighten him about the plight of the ADs here in the Tamil industry. That's what I thought. He heard me. I was discouraging him during the whole conversation. Then he said, Deepa, now or never. I have to do this. That really touched me, the way he told me that. Then rest is all history, and now he's a very good filmmaker, and people associated with Babu, they all know how good a creator, writer he is. So during that conversation and after that, the reason why I'm talking about this is about 2 things. One is the passion. Second is the clarity. And during the end of the conversation, I asked him, it's fine, Babu, but is your wife okay with you doing this? Are you okay? I mean, is she okay with you guys relocating to India? And he said, yeah, she's totally supportive of this, and then she's going to support me throughout. So until that minute, I was curious to meet who this person Babu is. My curiosity got shifted after that. I wanted to see who this Wonder Woman is. So when I'm not generalizing here, most of the women are worried about the future, the security, and the savings and all that. There was a woman who was willing to pack her bags and move back to India, relocate to India from US, with comfortable life, to pursue, for her husband to pursue his dreams and passion. So that passion and the clarity, I'm seeing that in Anjali. So she's so passionate about whatever she's doing. I have seen her from probably 5.5, 6 years old. And the clarity with which she has written, I knew that she was going to become an author one day, but I never ever thought that it would happen at the age of 14. I'm so excited for you, Anjali, and I'm so happy for you. I'm really looking forward to reading all your future works. Good luck, Anna. Good evening, all. Most of them have covered the things that I already wanted to say, like art. That was the main thing I wanted to talk, because I'm an artist. Yeah. I love animals. I have one topic to talk now. I love kids. So it was a good mix. The book, must read again, like everybody said. I met Babu and Anjali casually over a cup of coffee. I was introduced as a guy who likes animals. So that was the topic we started talking about. Then he came to know that I'm an artist also. I got to see the originals of the illustrations that she did, and actual work. And it was in a sequence. So I said, is this a story? I could read a story there. She said, no, I didn't want to do that, because you were smart enough. So it's not a spoiler, right? So she had kept the last image first and then shuffled it across. Yeah. So it was a suspense. Then when I got to read the book, luckily I was reading it alone, because at the end of the last chapter, if somebody else was with me, I would have made them very uncomfortable. It's not usual to see grown-up bearded men crying, right, sir? It is very well written. All the best. Yeah, many more successes. And of course, Babu, like I told you on the phone, this is a great script for animation short film. Yeah, I think that should be the next step for the book, is my opinion. All the best. Thank you so much. Thank you, Babu. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். நூல் வெளியீட்டு விழா நான் அதிகம் போனதில்லை. லைஃப்பில் வந்து ஒரு 10 to 15 நூல் வெளியீட்டு விழா போயிருப்பேன். அதில் 13 வந்து அப்பாவோட புத்தக வெளியீட்டு விழாவாக இருக்கும்.
நிறைய பேர் இருக்காங்க, எல்லாம் நிறைய புத்தகங்கள் படிக்கிற ஆளுங்க இருப்பாங்க. நம்ம பத்ரி சேஷாத்ரி இருக்காரு, அவர் ஆல்மோஸ்ட் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புக் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு இருப்பாரு. ராஜா நிறைய படிப்பாங்க. எனக்கு அவரோட படிக்கிற பழக்கம் இல்லை. எனக்கு வந்து பாபு அவர்கள் வந்து அறிமுகம், ரொம்ப நீண்ட நாள் அறிமுகம் இல்லை, ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி இந்த நூலை கொடுத்து இன்வைட் பண்ணுறதுக்கு, இந்த விழாவுக்கு இன்வைட் பண்ணுறதுக்காக வந்தாங்க. எனக்கு அவர் வந்து நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது நான் இந்த இதுக்கு வரணும் அப்படின்னு நான் நினச்சதுக்கு வந்து முக்கியமான காரணம் வந்து அஞ்சலி தான். அஞ்சலி வெங்கடேசன். அந்த புத்தகம், அந்த புத்தகத்தில் இருந்த கதை, அந்த இதில் இருந்த ஓவியங்கள் எல்லாமே பார்த்துட்டு எனக்கும் வந்து இதில் வந்து உண்மையாக சொல்லணும்னா எனக்கும் வந்து ஆச்சரியம் இல்லை, பெரிய ஆச்சரியம் இல்லை. மகள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ஆனால் ஆச்சரியம் இல்லை, ஏன்னா எனக்கு அஞ்சலி படிக்கிற பள்ளி பற்றி தெரியும். என்னோட மகனும் அதே பள்ளியில் தான் படிக்கிறான். பார்க்குற பார்வை, நம்ம சமூகத்தை வந்து நம்ம எப்படி பார்க்குறோன்ற பார்வை, நம்ம வந்து கூட இருக்கிற எல்லா உயிர்களும், மரங்கள், செடி, கொடி, புழு, பூச்சி எல்லாமே ஒன்று தான், நம்ம எல்லாமே ஒன்றா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குற பார்வை, இது மாதிரியான நிறைய தத்துவங்கள் அந்த எங்கேருந்து வருதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியும், இந்த பள்ளியிலேருந்து வருது. அந்த தத்துவங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த புத்தகத்தில் என்னால் பார்க்க முடிச்சது. ஓவியங்களா, கதைகளா, காட்சி அமைப்புகளா, கிளியோன்ற அந்த ஒரு தெருநாயோட ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து ஒரு சென்னை முழுக்க கூட்டிகிட்டு போயிட்டு சத்யம் தேட்டரோட வந்து பட்டர் பாப்கார்னோட வாசத்துலேருந்து அப்படியே ஒரு மஞ்சள் வெயில் வந்து அடிக்கிற ஒரு சாலையிலேருந்து ஒரு கோட்டூர்புரத்தில் ஒரு மண்மேடு குவிச்சு வச்சுட்டு இருக்கிற அந்த சாலைகள் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு நாய் நடந்து போகும்போது அது கூடயே ஒரு நாயாக நம்மளும் நடந்து போகிற ஒரு உணர்வை வந்து இந்த நூல் வந்து கொடுத்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் நான் சொல்லணும் இதை பற்றி. ஓவியங்கள் அதே மாதிரி தான். அந்த ஒரு நாயோட வந்து அதோட ரோமங்களை வரையும் போது அந்த ஒவ்வொரு ரோமங்களுக்காகவும் எடுத்துக்கிட்ட அந்த நேரம், அந்த சிரத்தை, அந்த நாயை வந்து உண்மையில தடவி கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு உணர்வு அதை பார்க்கும்போது ஏற்படுது. இது மாதிரி அஞ்சலி மாதிரி நிறைய பேர் உருவாகணும். அஞ்சலி இதே மாதிரி நிறைய எழுதணும். இது மாதிரி நிறைய நூல்கள் வெளியாகணும். இது மாதிரி நிறைய குழந்தைகள் வந்து உருவாகணும். அதுக்கு இது மாதிரியான பள்ளிகள், இது மாதிரியான பெற்றோர்கள் நிறைய உருவாகணும். ஸோ ஜெயஸ்ரீ நம்பியார் அவங்க இங்கே இருக்காங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு அனுபவம், ஒரு பள்ளின்றது வந்து ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்க்கையிலையும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அனுபவம். அதுதான் எல்லாத்துக்குமே அடித்தளம் அமைச்சு கொடுக்குது. இந்த அனுபவம் வந்து ஒரு 200-300 குழந்தைகளுக்கு மட்டும் போயிடக்கூடாது. அது நிறைய பேருக்கு வரணும். இது மாதிரி நிறைய பள்ளிகள் மலரணும். அப்போதான் இது மாதிரியான நிறைய நல்ல விஷயங்கள் வெளியில வரும். நம்ம நாட்டில் நடக்கிற நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு வந்து தீர்வு வந்து நம்ம ஒரு மெக்கானிக்கலா படிச்சுட்டு வரவங்களால தீர்வுகள் கொண்டு வர முடியாது. வாழ்க்கையை வித்தியாசமா பார்க்கற இந்த உலகம் எல்லாம் ஒண்ணு, எல்லா மனிதர்களும் ஒண்ணு, எல்லா மொழியும் ஒண்ணு, எல்லா நாடும் ஒண்ணு, எல்லா நதிகளும் ஒண்ணுன்னு பார்க்குற மாதிரியான குழந்தைகளை நம்ம உருவாக்கணும். இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆரம்ப புள்ளியா அது நான் பார்க்குறேன். அஞ்சலிக்கும், அஞ்சலியோட பெற்றோருக்கும், அஞ்சலியோட பள்ளி ஆசிரியர்கள் எல்லாருக்கும், அவங்களோட குடும்பத்துக்கும், அவரோட தோழிகள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். குட் ஈவினிங். பாபு என்னோட ஏடின்னு சொல்லலாம்னு நினச்சேன். இவ்வளோ பில்டப் பார்த்தா சொல்கிறதா வேணாமான்னு தெரில. வரும்போதுலேருந்தே மிரட்டி தான் இருப்பார். ஒரு 8 வருஷமாக தெரியும் எனக்கு. வந்தப்பலேருந்தே இவர் வச்சுக்கலாமா வேண்டாமா, ஓவர் டாமினேட் பண்ணுவாரா, ஏன்னா நெவர் சீன் ஹிம் லெஸ் தேன் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் டைரக்டர். நெவர். ஆல் தீஸ் 8 years he was always லைக் above par. ஒரு மாதிரி ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு கலிபர். I've always been wondered about Venkatesh Babu. எனிதிங் லைக் ஒவ்வொரு ஃபோன் கால் அவர் பண்ணும்போதும் ஏதோ சூப்பர் நியூஸ் சொல்ல போகிறாரு, ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் அமைஞ்சிருச்சு அவருக்கு. ஏன்னா ஹீ டிசர்வ்ஸ் வெரி வெரி பிக் திங்ஸ் இன் லைஃப். ஐ ஆல்வேஸ் சீன் தட். இட்ஸ் நாட், ஏன்னா சும்மா சொல்ல, என்னுடைய ஏடிஸில் நான் ஏடின்னு சொல்ல உண்மையிலே ஐ ஃபீல் ப்ரவுட். ஏன்னா அவருடைய கலிபர் சீக்கிரம் எல்லாருக்கும் தெரியும். எனக்கு தெரிஞ்சது, ஏன்னா இந்த ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். உங்களுக்கு தெரிஞ்சது கூடி சீக்கிரம் அந்த உலகத்துக்கு தெரியும் அவர் யாருன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா என்கிட்ட வேலாயுதம் படம் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணார். அன்அஃபிஷியலாக தனி ஒருவன்லேயும் வேலைக்காரன்லேயும் சில ஏடிஎஸ் ஒர்க் பண்ணதை விட அதிகமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. தட் மச் ப்ரிவிலேஜ் ஐ டேக், தட் மச் லைக் அட்வான்டேஜ் ஐ டேக் ஆல்வேஸ். அதை என்றைக்குமே முகம் சுழிக்காமல் எனி டைம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. பிஹைண்ட் தனி ஒருவன் வேலைக்காரன், ஈவன் இஃப் இட்ஸ் நாட் ஹேசன்ட் ஒர்க் இன் த ஃபிலிம், he is behind that. Thank you, Babu. Thank you, for always being an inspiration. நான் வந்துட்டு சில இங்கிலீஷ் அவர் டிஸ்டர்ப் பண்ண நினைப்பேன். சில இங்கிலீஷில் டவுட் இருக்கும். 10 பேரை கேட்டுட்டு, நான் நல்லா இங்கிலீஷ் தெரியும்னு நினச்ச 10 பேரை கேட்டு அப்பயும் டவுட் இருந்தால் பாபுக்கு ஃபோன் பண்ணுவேன்.
அவர் வந்துட்டு இருங்க சார் என் ஒய்ஃபை கேட்டு சொல்கிறேன் அப்படிம்பாரு. என்னப்பா இது வீடு அப்புறம் அவங்ககிட்ட கேட்டு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம கெஸ்ட்டு பேசி தான் அதோடைய கிரேட்னஸை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கும். சில ஃபங்க்ஷன் த பேசிக் நேச்சர் ஆஃப் இட் செல்ஃப் இஸ் கிரேட். திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஸோ such a great function it is with the very nature of it just because of Anjali. Great, like என் குழந்தைக்கு நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஜஸ்ட் டு கெட் அன் இன்ஸ்பிரேஷன். நான் எவ்வளோ இன்ஸ்பயர் பண்ணி யூஸ் இல்லை, நீ இன்ஸ்பயர் பண்ணுறது தான் அது ஒரு பெரிய விஷயம். that have brought my daughter here. Thank you for that. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பாபு. நான் வந்துட்டு என்னடா பாபுக்கு இன்னும் செட் ஆகலை ஓகே நான் தனி ஒருவன் பண்ணுறேன், ஜெயிக்கிற வெற்றி ஆகுது, வேலைக்காரன் வெற்றி. அதை பார்த்துட்டு பாபுகிட்ட சொல்லும்போது நான் ஏதோ பாஷாவில் மார்க் ஆண்டனி பாருங்கள் பாபு நான் தனி ஒருவன் வேலைக்காரன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ இன்விடேஷன் கொடுக்கும்போது அவர் பாஷா மாதிரி அங்கே பாருன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. என் பொண்ணை நான் ஆக்கிட்டேன், நீ என்ன படம் தானே பண்ண, நான் என் பொண்ணையே ஆக்கிட்டேன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கார். ஒரு ஃபாதராக ஜெயிக்கிறத விட இந்த உலகத்தில் வேறு வெற்றி இருக்கவே முடியாது. எந்த ஒரு மனுஷனும் தோற்று போதோட சந்தோஷப்படுறது குழந்தைங்க கிட்ட தான். அது ஒரு அலாதி சந்தோஷம். அது உங்களுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு நீங்கள் உங்கள் பொண்ணு நிறுத்தி வச்சது எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் வீட்டிலே இருப்பார். நான் என்னடா ஒரு அழகாக டைம் மேனேஜ் பண்ணுறாரு. ஷீ இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் இந்தோ அமெரிக்கன் ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலி. வந்து ஏன்னா அவங்க லைஃப் ஸ்டைலே ரொம்ப இந்தியாவிலேருந்து இதை எடுத்துக்கணும், அமெரிக்காவிலேருந்து அதை எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி அழகான அமேல்கமேஷன் அவங்க லைஃப் ஸ்டைலு ரொம்ப அருமையாக. நான் வந்து நிறையா கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். நான் உண்மையை சொல்லணும்னா என்ன அடிக்கடி ஏதாவதுன்னு உடனே ஹாய் பாபுன்னு அனுப்பேன். என் தலையெழுத்து என்னன்னா அது ஹாய் பேபின்னு போயிடும். என் பொண்டாட்டி பற்றி யார் இருந்து பேபின்னு கேட்டால் அவள் வீட்டில் சண்டை வரும் அடிக்கடி. அந்த மாதிரி லைக் ஆல் தி த்ரூ திஸ் 8 years வண்டர்ஃபுல் ட்ராவல் அந்த வீட்டோட. ஸோ பாபு யூ கேன் ஆல்வேஸ் பி ப்ரௌட் ஆஃப் அண்ட் இட்ஸ் யுவர் டைம். வரப்போகுது உங்களோட டைம் சீக்கிரம் வந்துடும். அண்ட் ஐ பீன் ஆல்வேஸ் டெல்லிங் இனி சினிமாவுக்கு கலைக்கு ஒரு வளர்ச்சி வரணும்னா என்ன ஒரு பேட் லக்னா இந்தியாவில் வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் ரைட்டர்ஸுங்கிற கேட்டகரியே கிடையாது. எல்லாருமே ரைட்டர் டைரக்டர் சார் டைரக்ஷன் பண்ணணும் சார் கதை வச்சிருக்கியா அப்படிங்கிற கேட்கக்கூடிய ஒரு தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலை தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இருக்குது. கேரளாவில் ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க, சுற்றி இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க. அந்த ரைட்டர்ஸ் உருவானால் மட்டும்தான் இனி சினிமாவுக்கான அடுத்த கதைகளை வாங்கி செய்யும்போது தான் அடுத்த சினிமாவுடைய வளர்ச்சி இருக்குன்னு நான் இப்போ நம்புவேன். Anjali, soon I want to direct your novel sometime. Okay, it's very soon. I will be waiting for that. I'm serious about this. சந்தோஷமா இருக்கு. நான் recently I've been telling few things. Creativity and on a peak of creation or like our achievement or whatever thought processல வந்து 15 to 25 மேக்ஸிமம் அது வந்துடுது. அதுக்கப்புறமா நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் அதை தேடி அலையிறதான் வாழ்க்கையாக இருக்குது. அந்த 40s வாழ்க்கையெல்லாம் அப்படி தான் இருக்குது. நம்ம நல்லா நினச்சோமே அப்போ அது என்னன்னு தேடுற வாழ்க்கை தான் இருக்குது. நான் தனி ஒருவனில் ஹீரோவுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் வைக்கல, ஒரு பர்சனல் வெஞ்சன்ஸ் எதுவும் ஸ்டோரி வைக்காமல் பேரண்ட்ஸ் கூட யாரும் தெரியாது தனி ஒருவன் ஹீரோக்கு. ஆனால் 15 வயசுலேருந்து நான் ஆரம்பித்தேன்னு சொல்கிற வார்த்தை தான் நான் ஒரு கீவேர்டு எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த வயசு எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது, என்னுடைய 15 ஞாபகம் இருக்குது. அந்த வயசு உண்மையிலேயே நமக்கு யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு அழகான அவ்வளோ வேர்ஜனாக தாட்ஸ் வரக்கூடிய வயசு. பி மோர் கான்ஃபிடென்ட் அஞ்சலி. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் திங் யூ ஹேவ் டு சார்ட் ஃபார் இஸ் மேனேஜிங் திஸ் விக்ட்ரி. ஏன்னா அது வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணால் போதும். பி த சேம், என்ஜாய் த ஒர்க். ஒன்லி இஃப் யூ கெட் த ஜாய் ஆஃப் ஹேவிங் த பேஷன் அண்ட் ப்ரொஃபஷன் த சேம் திங். ஓகே, பி தட். நான் வந்து ஒரு மனுஷனா மெச்சூரிட்டி எப்போ வருது அப்படின்னு சொன்னாக்கா மிருகங்களையும் மதிக்கணுங்கும் போது தான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மெச்சூரிட்டியே வருது. அந்த மெச்சூரிட்டி உண்மையிலே எப்போ வருதுன்னா மிருகங்கள் நம்மளோட சிறப்பானவைன்னு நினைக்கிற உண்மை தெரியும் போது தான் உண்மையிலேயான மெச்சூரிட்டி வருது. எந்த ஒரு மிருகமோ பூச்சியோ புல் நம்ம மனிதர்களை விட அது ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது, அவ்வளோ பிரெயினியாக இருக்குங்கிற அது வந்து நம்மளாம் அது முன்னாடி ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு புரியும் போது தான் எனக்குலாம் ரொம்ப லேட்டாக புரிஞ்சுது. இந்த வயசில் புரிஞ்சு அந்த புக்கில் வந்து அந்த சில வேர்ட்ஸ்லாம் டச் மீ வெரி வெரி மச். ஓகே, அதாவது சில வேர்ட்ஸ் வாஸ் கன்சியூம் செல்ஃப் பிட்டி கன்சியூமிங் மீன்லாம் ஒரு சில வேர்ட்ஸ் இருந்தது. அதெல்லாம் அந்த டாகோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ரொம்ப புதுசாக இருந்தது. லைக் யூ ஹேவ் அ கிரேட் ஃபியூச்சர் வித் அ கிரேட் ஃபேமிலி பிஹைண்ட் யூ. ஐ விஷ் யூ ஆல் சக்ஸஸ். அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி பேசினவங்க இப்போ நான் பேசினது எதுவுமே மிகை கிடையாது. எல்லாருமே everything you deserve much and more heights of success. All the best to you, Anjali. All the best to you. I am
குவைட் அமேஸ்ட். முதல்ல நான் ஒரு புத்தக பதிப்பாளன், ஒரு புத்தக லான்ச்சுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஆம்பியன்ஸை நான் பார்த்ததே கிடையாது. பின்னாடி இருக்கிற கேமராஸ், ஸ்டில் அண்ட் வீடியோ கேமராஸ்லாம் பார்த்தா இது ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு சினிமா தோரணை அதில் வந்துடுது. இல்லை சீரியஸ்லி, எந்த பெரிய எழுத்தாளர் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களும் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த விதத்தில் யூ ஷுட் தேங்க் யுவர் பேரண்ட்ஸ். அமேசிங்கான ஒரு 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 ப்ரோக்ராமை ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க உங்களுடைய பொண்ணுக்காக. இந்த புத்தகத்தை நான் ஒன்றும் பார்க்கல, இன்னதான் பார்க்கணும். அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியாது. அதனால் நான் அந்த புத்தகத்தை பற்றி பேச முடியாது, அதோட எழுத்தை பற்றி பேச முடியாது. ஆனால் அந்த ப்ராசஸ் பற்றி ஒரு 2 வார்த்தை சொல்ல முடியும். பல பேர் ஏதாவது புக்ஸ் அது மேனுஸ்கிரிப்டாக எழுதி கொடுத்துருப்பாங்க, இதை புத்தகம் ஆக்கிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி என்கிட்ட வரும். பட் அது அவ்வளோ ஈஸியாக அதை ஒரு புத்தகமாக ஆக்க முடியாது. பல நேரங்களில் ஒரு எழுத்துங்கிறது வேற, புத்தகங்கிறது வேற. நீங்கள் என்ன வேணாலும் இன்னைக்கு பிளாக்ல எழுதலாம், ஃபேஸ்புக்கில் பக்கம் பக்கமாக எழுதி தள்ளலாம். இன்ஃபேக்ட் அதை கூட அப்படியே எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி இன்னைக்கு புத்தகமாகலாம் கூட பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. பட் ஒரு புஸ்தகங்கிறதுக்கு அதற்கான ஒரு இலக்கணம் ஒன்று இருக்கு. அந்த இலக்கணம் அதை தெளிவாலாம் சொல்லிட முடியாது. பட் இந்த கதையை எடுத்துங்களேன், 2 பக்கமாக ஆரம்பிச்ச ஒன்று எப்போ ஒரு புத்தகம் ஆகுது? அந்த கதைக்கான ஒரு 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 விரிவுன்னு ஒன்று இருக்கணும். அப்புறம் அது ஒரு புத்தகமாக்குறதுக்கு குறைந்தபட்சம் எவ்வளோ பக்கமாவது இருக்கணும். சப்போஸிங் இது ஒரு 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 20 பேஜஸ் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுங்க, அது புத்தகமாக்க முடியுமா? முடியாது. won't look good. ஸோ அதற்கான ஒரு மினிமம் சைஸ் இருக்கணும். அதுக்காக நீங்கள் சும்மா ஜவு மாதிரி இழுக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கான ஒரு வடிவமைப்பை கொண்டு வர்றதுங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஈஸி. இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு ஆசை வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோம். ஸோ அஞ்சலி ஹஸ் டிசைடட் இதை நான் ஒரு புஸ்தகமாக்கணும்னு. அப்போ அதை எழுதி அதுக்கு எவ்வளவோ பேர் அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிச்சிருப்பாங்க. இங்கே நிறையா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. பிரிட்டி ஷூர் இதில் ஒரு பல பேர் அது புத்தகம் உருவாகி வரும்பொழுதே படிச்சிருப்பாங்க. தென் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி, அவங்களாம் கட்டாயமாக, அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபாதர் அண்ட் மதர், அவங்கெல்லாம் படிச்சிருப்பாங்க. அவங்கெல்லாம் நிறைய ஐடியாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ ஒரு கட்டத்தில் அந்த எழுத்தாளர் அவருடைய அந்த கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸ்க்கும் இவ்வளவு இன்புட்ஸும் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் அது அதை மேனேஜ் பண்ணி ஆகணும். ஒவ்வொருத்தரும் சொல்கிற ஐடியாஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியாது. பட் அதே சமயம் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்புட்ஸை நீங்கள் சரியான விதத்தில் உள்ளே எடுத்துருக்கணும். ஒரு நல்ல மெச்சூர் ரைட்டர்ஸே இதை சரியாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் அந்த இலக்கியம் ஓரளவுக்கு வாசிச்சுட்டு இருப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், சில எழுத்தாளர்கள்லாம் நான் என்ன எழுதி கொடுக்குறேன்னு அப்படியே புத்தகமாக போடணும், ஒரு சின்ன கமா கூட அதில் மாற்றக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள்லாம் இருக்காங்க. பட் ஐ டோன்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு தட் ஐடியா. ஒரு புத்தகம் அல்லது ஒரு சினிமா முழுக்க முழுக்க டிஸ்கஷனால உருவாகி வரக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட். அது ஒரு கூட்டு முயற்சி ஒரு விதத்தில் பார்க்கும் பொழுது. ஆனால் புத்தகத்தில் தனித்துவமும் இருக்கணும். பட் அதே சமயம் மல்டிபிள் சஜஷன்ஸ் எங்கெங்கேருந்தெல்லாம் வந்திருக்கோ அதையும் உள்ள கொண்டு வரணும். ஒரு 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 டிஃபிகல்ட் ப்ராசஸ் அது. அதுக்கப்புறம் அந்த எழுதினது படிக்கிறப்போ ஒரு பெரிய ஒரு பயம் ஒன்று வரும். நம்ம எழுதி நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வச்சிருக்கும் பொழுது, மேனுஸ்கிரிப்டாக வச்சிருக்கும் போது இட்ஸ் ஓகே, ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்டை கொடுக்கும்போது ஓகே. நவ் இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ புக். இதை ஊர் பேர் தெரியாத ஒருத்தங்க படிக்க போகிறாங்க. ஏதோ ஒரு விதத்தில் அது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆக போகுது. அது ஒரு கிண்டலில் ஒரு புக்காக போகலாம், அல்லது ஒரு 4-5 புத்தகத்தை யாரோ ஒருத்தர் வாங்கி அவங்களுடைய வீட்டில் கொண்டு போய் கொடுக்கலாம். அங்கே யாரோ ஒருத்தர் அந்த புத்தகத்தை திறந்து பார்த்துட்டு என்ன இது அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது. அந்த பயம் ஒரு எழுத்தாளருக்கு எப்போ இருந்துகிட்டே இருக்கும். யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ சர்டன் லெவல் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ். இதை நான் தைரியமாக நான் இதை வெளியில் விடுறதுக்கு தயாராக இருக்கேன். யார் வேண்டுமானாலும் அதை எடுத்து பார்த்துட்டு எனக்கு நிச்சயமாக அவங்க they will like it. சில கமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும், ஒரு கிரிட்டிக்கல் கமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் அதை நான் ஏற்றுக்க தயாராக இருக்கேன் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ். ஸோ அது எல்லாத்தையும் இங்கே கூடி வரதை பார்க்குறேன். இது வேற ஒரு விதத்தில் ஒரு 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 யங்ஸ்டராக இந்த வயசுலேயே இதை செய்யும் பொழுது, அடுத்து இது சினிமாவோட சேர்த்து பார்ப்போம். படம் பண்ணிடுவாங்க பல பேர். அப்புறம் படத்துக்கான கதை எல்லாருக்கும் இருக்கும். அதுக்கப்புறமாக ஒன்றும் பெரிய அளவுக்கு வராத பல பேரை பார்த்துருக்கோம்.
அப்படி இருக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல. ஐ ரியலி விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். இந்த புத்தகத்தை ஒரு ராஜா சொன்ன மாதிரி இதை மறந்து, அதாவது இன்னைக்கு வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும், நாளைக்கு இதை மறந்துட்டு அடுத்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சிடணும். நெக்ஸ்ட் புக் ஏற்கனவே ஒரு 5-6 ஐடியா இருக்கும். ப்ராபப்ளி யூ ஹவ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட் ரைட்டிங் சம் டிராஃப்ட்ஸ். யூ ஹவ் டு சிம்பிளி கோ ஹெட். ஏன்னா 2வது 3வது வந்ததுக்கு பிறகுதான் யூ ஆக்சுவலி பிகம் அ ப்ராப்பர் ரைட்டர். 1, 2, 3 அதுக்கப்புறமா எனி நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் யூ கேன் ரைட். இட் கேன் பி a ஃபிக்ஷன், நான் ஃபிக்ஷன், கேன் பி எனிதிங். அதற்கான ஒரு நல்ல ஒரு ஆரம்பமாக இது இருக்கட்டும் என்று வாழ்த்துக்கிறேன். First off, I'd like to thank everybody for being here. Every person's presence makes it all the more special to me. So thank you, everybody, for being here. And a huge thank you to all my chief guests. Your speeches were beautiful. You had me tearing up there. I didn't think I would be able to come up here and speak because I was all choked. And I'd also like to thank the press for being here. I'd like to thank Nikhil for organizing this event. Thank you to Gopi Mama and Raji Auntie. Hi. Thank you to Gopi Mama and Raji Auntie for putting this event together. I'd also like to thank all the people who helped me put the book together, put Cleo together. So thank you to the team at Notion. Thank you to Ashunanna, to Bharat Mama, to Shrikant Mama, to Umata for proofreading the book and all grammar and stuff. And of course, to my parents, goes without saying, they believed in me even more than I did. And I'd also like to thank everybody else. Thank you to my classmates for being here, all of you guys. And so I'd like to start off with a question. What is one thing that all of us here have in common? We're all of different age groups, different professions, different backgrounds, and yet we all have one thing in common. And that thing is the spirit of this city, of Chennai. This city has endured, taken anything that has been thrown at it, be it the floods, be it the hurricanes, be it the CM's death, be it Jallikattu, and even recently the Kaveri water issue. And yet it's still come out on top every single time. And that's why I couldn't be prouder to have my first book set and released in this beautiful city. But there was a time when I wouldn't have been so proud. But as I wrote Cleo, I found a love for the city I was writing about through the eyes of my character. I mean, I think that street dogs are a perfect embodiment of what the city is all about. I mean, all Chennai's Therunais, they take whatever you throw at them, be it sticks, stones, insults, and yet they still come behind you with bright eyes and tails wagging. I think there's a page to be taken out of every street dog's book. To love equally, abundantly, and unconditionally. I've also learned many of life's lessons from dogs. So
like how to get away with almost anything under the sun, just give them those big puppy eyes, and how to be happy even when there's hardship all around you, and have the best of fun while doing it. And also loyalty, obedience, persistence, and unconditional love, of course. Sure, street dogs have their problems, and so does Chennai. But of late, I found that Chennai is still one of the only places where the positivities still outnumber the negativities. I look around the world today, and I see negativity abounding everywhere. But I know that even when the times get dark, there'll always be some love around. And you know where I can find it? I just get up, walk downstairs, find the nearest road, and I find unconditional love walk up to me with its tail wagging. Thank you. வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எல்லாருக்கும் சமமாக நன்றி சொல்லணும். அதனால சேர்த்தே சொல்லிடுறேன். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. And one other thing, it gives me immense pleasure that all of you guys are here today and showing your support. But there is one other request I'd like to make of you. That request is, please read my book, tell me what you think of it. It would really make my day.